तुमकां सगळ्यांक नमस्कार। आज जी प्रेस वार्ता घेवपाचें कारण म्हळ्यार काल जी हायकोर्टान ऑर्डर दिल्या रिगार्डिंग ओबीसी सर्टिफिकेट ऑफ आवर ZP मेंबर बाब हेंझल फर्नांडीस ताचेर उलयतले आमचे स्टेट प्रेसिडेंट एडवोकेट अमित पालेकर, आमचे बाणावलेचे आमदार कॅप्टन वेंझी आणि ZP मेंबर हेंझल फर्नांडीस स्वता आसा। ही केस कोणे फायल केली, कित्याक फायल केली हाच्या बद्दल सगळे आज चर्चा करूया आणि हाचे फॅक्ट्स जे आसा ते सगळे भायर येवन आनी गोंयच्या लोकांक कळुनी की गोंयांत राजकारण कसलें चल्लां। काल एक जजमेंट आलो ऑनरेबल हायकोर्टाचो इन फाइल बाय मिस्टर उदय चारी अगेन्स्ट स्टेट ऑफ गोवा आणि आमचो बाणावलींतल्यान निवडून आयिल्लो ZP मेंबर हेंझल फर्नांडीस। आणि शॉर्ट न्यूज जेन्ना शॉर्ट स्निपेट्सान जेन्ना गोंयभर पसरलो तेन्ना काही पॉलिटिकल पार्टीज आसा they have picked it up and said that Mr. Heंझल Fernandes has used a fraud certificate, and it is a wrong news which is sought to be spread. म्हाका दिसता खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टीच्या लिडरांनी जेन्ना अशें स्टेटमेंट करता किंवा एक्चुअल ट्वीट करता जाल्यार विचार करपाचो आनी जजमेंट वाचल्या उपरांत हें करपाक जाय आशिल्लें। This judgment specifically says that Christian Mesta family जे आसा or Mesta community जे आसा they are not coming within OBC and therefore his certificate has been held to be invalid. It's a legal point. हाजे far reaching implications आसा। पहिली म्हणजे क्रिश्चन मेस्ता कम्युनिटी जी आसा पळय, आज ज्या खंयच्या भुरग्यान किंवा ज्या क्रिश्चन कम्युनिटी जी मेस्ता कम्युनिटी आसा तांणी जर आज खंय एक ओबीसी सर्टिफिकेट घेवन खंय एडमिशन घेतला आसत किंवा जॉब ऑपॉर्च्युनिटी आयल्यान जॉब घेतला आसत, then this judgment vitiates everything as far as that appointment or that admission is concerned. So म्हाका दिसता state also should look at this very seriously. This judgment basically vitiates the rights of Christian Mesta community जांकां OBC चो दर्जो स्टेट दिताले, OBC चो सर्टिफिकेट स्टेट दिताले वेगवेगळ्यो गव्हर्नमेंट फॅसिलिटीज घेवपाक किंवा एडमिशन घेवपाक, आज ते नलिफाय जाला। आणि ह्या जजमेंटा प्रमाणे ताजे इम्प्लिकेशन्स आसतले की तांचे सर्टिफिकेट्स नलिफाय जातल्यो and whatever rights that they have claimed or whatever benefits that they have got by way of admission to colleges, schools or anything which is connected to this certificate gets nullified. So political जल्लोष करच्या पयली म्हाका दिसता ह्या पार्टीनी आणि ह्या लोकांनी ह्या सगळ्या गोष्टींचो विचार करपाक जाय आशिल्लो। तो फक्त आम आदमी पार्टीचो एक निवडून आयिल्लो पॉलिटिशियन आसा म्हणून जर जल्लोष करतात तुम्ही, जर ताजो जो साजरो करता आसत जर जजमेंट, जाल्यार इट इज गॉट इम्प्लिकेशन्स which are far reaching and very bad for Christian Mesta community. एक चारी जो उदय चारी आसा, who is as per this notification he is from Chari community, Mesta community, ताणी हो जजमेंट ताणी हो पेटिशन घाल्लो। ताजो बेणावली कॉन्स्टिट्युएन्सी बद्दल कितें संबंध आसा हें आमकां खबर ना, पूण तो खंयच्या तरी राजकीय पार्टी कडेन कनेक्टेड आसा आनी probably in that background this petition was filed without realizing the fact that this will have implications on entire Christian Mesta community. So jenna ami or judgment aila we are challenging this before the Honorable Supreme Court, not just from the perspective of Mr. Heंझल Fernandes but from the perspective of protecting entire Christian Mesta community. कारण ह्या जजमेंटान म्हटला की Christian Mesta community just specifically notificationan include करू नाशिल्ले, where Mesta or the other vocations which are there are three vocations which were there which was considered as far as this judgment is concerned is विश्वकर्मा चारी मेस्ता। तेन्ना ह्या जजमेंटान म्हटला की जर गव्हर्नमेंटाचे इंटेंशन आशिल्ले की क्रिश्चियन मेस्ता कम्युनिटीक ह्या नोटिफिकेशना अंडर
बेनिफिट मेळपाक जाय आशिल्लो जाल्यार ते स्पेसिफिकली ते करतले आशिल्ले आनी ते जर करूना that means government has specifically excluded Christian Mesta community from this particular notification. Learned Advocate General accept केला की तांचे नाव include करपाकय एक वेगवेगळ्या तरेन मेमोरंडम आयिल्ले पण ताचे सरकारान कितें केला हे हाचे प्रश्नाचे उत्तर हांव तुमकां दिवपाक शकना पण विषय हो आसा की it is not just a political issue which is there today, it is an issue which has to be dealt with proper sensitivity by the government and ताचे खातीर जर necessary notification and modification करपा जाय जाल्यार ते सरकारान करचे पडटले कारण हो प्रत्येक जो क्रिश्चियन मेस्ता कम्युनिटी आसा तांचेर अन्याय जाता कारण आज जर तांणी खंय एडमिशन घेतला आसत मे बी MBBS by taking this certificate and if they are in third year of say MBBS, just give you an illustration, what happens to the fate of these children, what happens to the fate of these students who are now in a particular position probably or particular level of education system हे सगळे नलिफाय जातले आणि त्या खातीर this judgment is very serious. Specifically जेन्ना crime branch and report केले there were directions by the court and the CSC to find out if he is really in that vocation and त्यांना specifically the report आयलो that he is a carpenter, he is messed. So जे political parties and जे political लोक आसा काय अनाडी leaders आसा ज्यांनी हाचो एक celebration जे केला someone said something like AAP is getting into fraud documents. Please understand one thing, your knowledge it shows your अनाडीपणा तुमची तकली कितली आसा कितली चलता ते दाखयता. I am specifically referring to one particular Anadi politician who calls himself Supremo and who has said that AAP has indulged in fraud and AAP's leader had been indulged in fraud. I want to tell you that you should have read this judgment and not put the cart before the horse. Then जेन्ना तुम्ही म्हणता स्पेसिफिकली दिस अनाडी लीडर बाब मनोज परब म्हणता की आपाच्या एका लिडरान फ्रॉड सर्टिफिकेट प्रोड्यूस केली मातसो चड शिकिल्लो जाल्यार प्रोबेबली तुका जजमेंट वाचपाक येतलो आशिल्लो आनी तो वाचल्या उपरांत तू सारके उलयतलो आशिल्लो आनी लोकांची दिशाभूल करचो नाशिल्लो. तू करत आसा दिशाभूल वेगवेगळ्या तरेन करत आसा पण फ्रॉड स्टेटमेंट करून ती दिशाभूल करपा जायना. This is a serious issue also and when it comes to serious implications to a larger section of Christian community you should have been careful Mr. Manoj Parab. ताणी म्हणले की तो fraud certificate is it is not about fraud, it is a certificate which was legally granted by the government authorities by scrutinizing his entire जो काम करता ते सगळे स्क्रुटिनी करूनच तो सर्टिफिकेट इश्यू केल्लो आणि क्राइम ब्रांचाचो रिपोर्ट आसा की तो मेस्ता ताणे कार्पेंट्री करतालो आणि ताच्या उपरांत ही सर्टिफिकेट इश्यू केल्या उपरांत जे इलेक्शन जाता तातूंत तो निवडून आयलो दॅट ऑर्डर वॉज चॅलेंज्ड बाय मिस्टर चारी उदय चारी बिफोर द हाय कोर्ट and high court has said that there are flaws in this notification and those flaws if they don't get corrected today it has, as I said and I'm repeating and reiterating that it has far reaching consequences on entire Christian Mesta community. त्यांना ज्या अनाडी पॉलिटिशियनान ज्या अनाडीपणाचे रिपोर्ट केल्या आणि सेलिब्रेशन केला तांकां एक मेसेज क्लियर कट कळपा जाय की before making any tweets or before making any social media post learn to read. Probably तुमका जर वाचूंक येना जाल्यार कोणाचो हेल्प घ्या. अनाडी असल्या कारणान तुमका जजमेंट वाचूंक येना आसूंक शकता तेन्ना कोणाचो हेल्प घ्या. they will be able to guide you and tell you that what you are doing is wrong. So विषय आज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो होच आशिल्लो की बाब एंजल इज हियर. he is from Christian Mesta community and every person who has taken benefit of a certificate of OBC for the purpose of jobs, education or for any other purpose has to worry. And Sarkarak जर तांचे पडला जाल्यार Sarkar also has to challenge this order before the Honorable Supreme Court as we are doing in the larger interest of Christian Mesta community. So
This is what we had to say. I will request MLA, Honorable Captain, to address. आणि मागीर आम्ही प्रश्न घेऊया. आज आम्ही गोंय हे चलत ते सगळ्यांनी चोयलो. 2006 जे कमिशनान तो रिपोर्ट काढलो, 2006 हुच गव्हर्नमेंट आलो आणि 2006 ते 2023 दोन गव्हर्नमेंट येऊन गेले. पूण क्रिस्तांव मेस्ता तेंक ओबीसी करचे न्हू म्हूण 2006 सावन तो गव्हर्नमेंट कंटिन्यू जालो. तेणेय क्रिस्तांवांक मेस्त कम्युनिटी जी आहा तेंक ओबीसी करून दिवना. आता म्हण तूं हो सरकार आहा डबल इंजिन, हेंकाय क्रिस्तांव जे आहाय मायनॉरिटी जी कम्युनिटी आहा तेंकां जे मेस्त आहाय तेंगेले तेंक ओबीसी दिवपाक तेंकाय हो प्रयत्न जाल्लो ना. दोन गव्हर्नमेंट जाले आता. सो जो क्रिस्तांव मेस्त आहा जी कम्युनिटी आहा दोन भाशेन गव्हर्नमेंट येऊन गेले. हो आखो क्रिस्तांव मेस्ता कम्युनिटी तेंक सांगत आहा, रिप्रेझेंटेशन दीत आहा की आमकां हे क्लियर कराय. सो हे जायना. 2006 ते 2012 एक जो गव्हर्नमेंट गेलो काँग्रेसाचो, हो काँग्रेसा गव्हर्नमेंटान केलो ना काय. आता हे येयले बीजेपी सरकार येलो, होय सरकार करना. आणि हेच काँग्रेसाचे आज आमी इंडिया म्हणटाय, पूण हेंगेलो गिरीश चोडणकर आज ट्वीट करता हे भुरग्याचेर. कितें म्हूण असो दित तूं? एक आटीन आम युनायटेडली म्हणटाय लेट अस फायट द बिगर डेव्हल. तूं धाकटे डेव्हल म्हणून खबचा खबर आहा, पूण ते सगळे सायडीन दवरून लेट अस फायट द बिगर डेव्हल. पूण गिरीश आज ट्वीट करता. कितें दाखोवपाचो दित तूं? तूं दाखोवपाचो दिता दॅट यू आर द सेवियर ऑफ गोवा आणि क्रिस्तांव मेस्त आहाय ते 2006 कोणागे गव्हर्नमेंट आसलो. हे तें आज गोंयकारांक कोणो बरें, आज गोंयकारांक कोणो बरें हे कित कोण पॉलिटिक्स कोताय ते आणि हे कित करूं सोदताय ते. सो कोणा जाय सर्टिफिकेट फेक सर्टिफिकेट घेऊन एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया फुलफिल करपाक नॅशनल पार्टी लायक द आम आदमी पार्टी or मुझे पार्टी. Does anybody wants to do it? Who has issued this certificate? On whose certificate he has become an engineer? Based on one OBC certificate, for example, this is just a paper, but based on one OBC certificate, does the mandate of the people change? लोकांन मारलो तो वोट मारलो, इंजिनियर जावपा तो शिकपा तो शिकलो. ते भाशेन इतू भुरगे आहाय ती सर्टिफिकेट घेवन. सर्टिफिकेट दिली कोण? तुमगे डिपार्टमेंटान. 2010 तुमगे डिपार्टमेंटान दिल्या. 2010 जो कोण आल्लो तेन दिली चल डिपार्टमेंटांतल्यान. 2020 दिली तुम्ही. इन 2020 when we applied for a fresh certificate, because in 2010 the older OBC certificates were without photographs, so new version of certificate applied केली 2020. You should have avoided. He wouldn't have contested also. So who is at fault and what are we trying to do? आम्ही जरी ट्विटराचेर येऊन हे ते जर उलोवपा लागले आणि शाणपणा सांगपा लागले, पूण फोटो येताय कोणाक? इज इट हेन्झेल? ओके तर तो सुप्रीम कोर्टा पेडेर झालो आणि सुप्रीम कोर्ट जर समजा जाल्यार री इलेक्शन जातली, दुसरो ओबीसी भुरगो येतलो, सगळे पार्टींतलो आणि कॉन्टेस्ट जातले आणि देयर विल बी एन इलेक्शन. बट डज द बक स्टॉप्स देयर? क्रिस्तांव मेस्तांक जस्टिस दिवपाली ती मेळ्ळी? आर वी लुकिंग एट वन पर्सन हियर टू मेक इट एन इलेक्शन इश्यू? Are we looking at a career of a youth who has joined politics today? Are we wanting all the youths not to join politics so that all these rogues and all these uncles who are there in politics who are doing family raj, जे कोण आम्ही बाहेर उडलो आम्ही कॉन्स्टिट्युएन्सी फॅमिली राज नाक म्हणून. So are we saying that we should not join politics? So here आज clear message to all political parties. Let's not fight amongst us. Let's look at the bigger picture. The bigger picture is not Henzil. The bigger picture is the Mesta Christian community. Why is it been hanging so long? Why are we not getting justice on this? Why is this category getting confused? Why is this saying coming all along? की क्रिस्तांव जे आहात ते कन्वर्ट जाऊन हिंदू पय लागले आणि मागीर कन्वर्ट जाले तेनो तेंगे ते कास्ट येवन हे सगळे कॉम्प्लिकेशन कित्याक करूं जाय? दुसरे नाही. सो आज हे गोंयकारांक कोणो बरें आम उलोयंक लोकांक कित्याक एक्सप्लेन करूं सोदताय? बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ कन्फ्युजन. एवरीबडी वॉन्ट्स टू कन्फ्यूज थिंग्स, बट इट इज नॉट अबाउट हेन्झिल. हेन्झिल डिड नॉट फॅब्रिकेट दॅट सर्टिफिकेट. कोर्टान सांगिल्ल्या की गव्हर्नमेंटान सर्टिफिकेट दिली ती रॉंग. गव्हर्नमेंट म्हणटा की ना आम सारखे.
स्टेटाके जेन्ना तेगे स्टेटाके जजमेंट आलो तो they say that no, this certificate is correct. So who is at fault? What is the mental trauma of the family? What is the mental trauma of this young youth boy today? What is the stress level of his friends who are there? Whole night there were so many boys around his house to give him that moral support. Who is going to talk about this? We are talking about we should have mental stress, yes stress, what is this happening? Who is looking into these parameters? And why shouldn't the state support and go back and say, yes, it was our mistake, now we are notifying all Mestas, Christian Mestas as OBC, and it was our fault that in 2020 we gave this boy, it was not his fault, we gave him the certificate and that is the reason he contested. Or it would have been some other person who would have been contested. So yeah, सगळे हुई जाऊन येता, हे जाऊन येता, ओ सरकार जो ओ सरकार सगळे मॅनेज करता. जाऊन एडमिशन मॅनेज करता, सिरीज जॉब्स मॅनेज करता, सॅलरी मॅनेज करता, सगळे ओ सरकार मॅनेज करता आणि आज सगळे लॉ एंड जस्टिसूय ओ सरकार मॅनेज करपा सोदिता. आणि तेका लागून आज हे सगळे जाता. आणि आज गोंयकाराक कळो बरें की हे सरकाराक बूथ शिकोवपाक गरज आहा. It is not about re-elections, it is not about anything, it is about justice, the way they try to humiliate you, the way they try to give injustice to every particular community. आज प्रत्येक जाऊ तो कास्ट जाऊ तो कम्युनिटी जाऊ प्रत्येक जण हुई जाल्यार हुई हे दुखयताय, हुई जाल्यार हुई हे डिले करताय जस्टिस दिवपाक. जाऊ पगार दिवपाक डिले तेंगेली सगळे पण देयर इज नो जस्टिस प्रोवाइडेड ऑन टाइम. 2016 सावन टिल 2023 क्रिश्चियन मेस्ता जे आहे ते फोटोय दोयलो आहे. उरले की तुले क्रिस्तांव मेस्त आल्ले की तुले 2016 जेन्ना हे चालू जाल्ले नोटिफिकेशनाचे सन तेन्ना मेस्त आल्ले की तुले आणि आज आहाय की तुले उरले की तुले. व्हॉट इज द डिले? तुम तेन्ना नोटिफाय केल्ले जाल्यार आज आमचे भुरगे भायर मायग्रेट जायना आल्ले, आज आमचे भुरगी उत्ता आल्ले. 2016 जो भुरगो जाल्लो माय पाय तो आज कितलो वर्सां आसतालो तो चोय. You would have been good 17 years old. And तोही एक मेस्त आसता आशिल्लो. But maybe that person has already migrated and left. So आज हे सरकारान जस्टिस दिवपाची गरज आहा. क्रिस्तांव मेस्त कम्युनिटीक एक क्लियर कॉल that we all have to unite. हेंगे पॉलिटिक्सां पडचे न्हू, हे कोण ट्विटराचेर घालताय आनी कितें घालताय हेंगे चक्रां पडचे न्हू. द मेसेज इज क्रिस्तांव मेस्त जे आहाय तेंकां ओबीसी तेंकां सर्टिफिकेशन नोटिफिकेशनाचेर घालपाची गरज आहा. They need to be notified and it is very clear this is a demand which is lasting for a long and ती तू मागी politics करपा गरज ना because you are going to spoil futures of people. And here we need to make sure that he completes his term in the right frame of manner. He did not come here to contest because he is bekar aha mun. He has come here to do good for the people and his eligibility criteria was approved by everyone. So we are going to defend everything what we can. We are going to go to every corner to ensure that this term of Henzil is completed very clearly with a clear term of 5 years what was given to him on this particular mandate what he has got. The Christav Mest आसा पळय त्या नोटिफिकेशनान क्रिस्तांवचो वर्ड जरी नासलो तरी आसतना गव्हर्नमेंट सर्टिफिकेट दिता आणि त्या सर्टिफिकेटाच्या बेजीस ते ऍडमिशन मेळटा, जॉब मेळटा, सगळें मेळटा. ताचे तसो अन्याय जावना. नाही पण दिस जजमेंट कसो अजून मेरेन अन्याय जावना. आता ह्या जजमेंटा उपरांत सर्टिफिकेट दिवपाचे बंद जातले. परिणाम आताच्यान सुरू जातलो ना. दिस जजमेंट विशेट्स ऑल द सर्टिफिकेट्स आणि फाटल्यो कोणी चॅलेंज केल्यार ते सगळ्यो ना चॅलेंज करपाचो प्रश्नच ना. हो जजमेंट जो आसा इट सेज दॅट दिस सर्टिफिकेट्स कुड नॉट हॅव बीन इश्यूड. सो व्हॉट डज इट मीन? द डे इट हॅज बीन इश्यूड टू एनीबडी हू इज फ्रॉम क्रिश्चियन मेस्ता कम्युनिटी those certificates get vitiated. त्यो null and void जालो. नासतना कशें इश्यू केलो गव्हर्नमेंटान तेन्ना? त्या सरकारान म्हाका दिसता हाजे उत्तर दिवपाक जाय. जर तुमकां जर एक बरोबर नासता कशें दिसताले जाल्यार आयदर यू शुड हॅव प्रोटेक्टेड दिस जजमेंट. नाव ऑफ कोर्स दे विल नॉट प्रोटेक्ट दिस जजमेंट or this order because it belongs to Aam Aadmi Party's leader. So probably government has also played along. We do not know. But question remains today की जो आज सर्टिफिकेट इश्यू केल्या आज जर 2010 पडाक एक सर्टिफिकेट इश्यू केल्या किंवा 2020 इश्यू केल्या आणि ताणे एमबीबीएसाक ऍडमिशन घेतला किंवा इंजिनियरिंग कॉलेजात ऍडमिशन घेतला आसत आज ताची कितें फेट वी डोंट नो बिकॉज दिस सर्टिफिकेट इज इनवॅलिड. दॅट मीन्स हिज ऍडमिशन इज इनवॅलिड.
सो हाजेर तोडगो सरकारान इमिजिएटली काडचो पडटलो. तोडगो कितें? Todgo is first of all challenge this order. Ah. If they can bring in notifications haphazardly and hurriedly without placing before the floor of the house for protecting interests of people, including demolition order which have been come earlier, bring in a notification with retrospective effect that this was there, this was the intention, and correction namad saying that it included this. Simple. There are so many things. Legal mind is a legal expert asa. Tiger Reserve जर ऑर्डर तुम्ही जर चॅलेंज करपाक मुकुल रोहतगी सारको एक्सपेन्सिव्ह लॉयर काडपाक शकता जाल्यार दिस हॅज फार रिचिंग कॉन्सिक्वेन्सेस ऑन क्रिश्चन मेस्ता कम्युनिटी. काड एक एक्सपेन्सिव्ह लॉयर. You are bothered about your people, bring it to notice of the people that we will challenge this order also, because this has got implications which are going to affect citizens or the people who are goers. So म्हाका दिसता हो तोडगो challenge, notification, modify, corrigendum, whatever that it takes. But to protect not just Hansel's interest, we are not here to protect Hansel's interest. We are here to protect interest of every Christian Mesta community. So जो मनीस आसा ताणी certificate use केले आसतले खंय तरी, कित्याक ते issue करताले, and issuance is legal. So government has always believed that these certificates are legal, and that's why they issued it. It was their duty to protect it, because they should have been explained that it has far-reaching consequences. जजमेंटान म्हटला की क्रिश्चन गावडा हय. असे स्पेसिफिक क्रिश्चन मेन्शन केल्ले. बरोबर. ह्या हातून क्रिश्चन घालूंक ना, पण ते इंटेन्शनली तांकां घालपाचें That is the नाशिल्लें. interpretation of the High Court. High Court. High Courtचे interpretation कितें त्या जालां वेळाच्या सरकाराक मुद्दाम ह्या कम्युनिटीक घालपाचें नाशिल्लें. घालपाचें नाशिल्लें अशें तुमकां म्हणपाचें आसा. अशें ताणें हायकोर्टान हायकोर्टान म्हणलां. म्हटलां. तुमचें म्हणणें कितें? आमचें म्हणणें आमी जेन्ना मॅटर आर्ग्यू करताले तेन्ना आमी सांगिल्लें की इट इज नॉट सो म्हणून. There cannot be discrimination on the basis of religion when it comes to a vocation. Mest म्हणटा ते एक vocation. आता if you are a scheduled caste, scheduled tribe is by birth. OBC is other backward class. There is a difference between SC, ST and OBC. SC, ST are because of your birth. OBC is also because of birth or vocation. Other backward class जो आसा, it can be for various reasons because of the community that you belong to. आता जन्मता तू जर मेस्त आशिल्लो, तुजो पापूय मेस्त आशिल्लो आनी तू मेस्त जाला जाल्यार OBC that benefit has to go. Now just because you are Catholic, that should not be discrimination, because that is ultra virus the constitution and arbitrary. हो विषय आसा, हो विषय आर्ग्युमेंटान घेतिल्लो, पण हायकोर्ट has said तुम्ही ते चॅलेंज कित्याक करूं नाका? सगळे केला चॅलेंज. सगळे विषय हे घडल्या, सगळे विषय जे आसा हे सगळे आर्ग्युमेंटान घेतिल्ले, पण हायकोर्ट has said and compared the other notification and said की पयलीं जे आशिल्ले तातूंची नोटिफिकेशन आसा तातूंत स्पेसिफिकली क्रिश्चन कम्युनिटीक रेफरन्स आशिल्लो, हातूंत रेफरन्स ना. सो कंपॅरेटिव्हली ही सेज इफ दॅट वॉज द इंटेन्शन जाल्यार हे स्पेसिफिकली भायर दवरल्यात तांकां. सो दिस एज आय सेड अगेन, दिस हॅज गॉट फार रिचिंग कॉन्सिक्वेन्सीस ऑन द एंटायर कम्युनिटी, आणि सरकारान हाचे कडेन सिरियसली पळोवचेच पडटले, नॉट जस्ट फ्रॉम द पर्स्पेक्टिव्ह ऑफ चॅलेंजिंग दिस बट ब्रिंगिंग अ नोटिफिकेशन. कारण आज तांचो फेटूच हांव समजूंक शकना. पॉप्युलेशन साधारण I don't have exact data of what will be the population, but I am sure की अशें न्ही की हॅन्झलानूच सर्टिफिकेट घेतल्या. दोन आसत आनी दोनूच स्टुडंट आसत, तांणी कितें करपाचें? 2 आसूं, 200 आसूं, 2000 आसूं, प्रश्न हो आसा की त्या 2 स्टुडंट्सांची चूक कितें? ते 2 जर गव्हर्नमेंट एम्प्लॉयर जाले खंय तरी जाल्यार त्या 2 लोकांची चूक कितें? एंड इट मे बी अनदर वन सिंगल पर्सन who is other than Hansel who has used this certificate. I'm sure it has been used. जाल्यार तांचो चूक कितें? जेन्ना सरकार एक सर्टिफिकेट इश्यू करता, सरकारान जर बिलीव करून इश्यू केला की आमी सर्टिफिकेट इश्यू करता कारण आमकां ती इश्यू करपाचो हक्क आसा, जाल्यार ती सर्टिफिकेट प्रोटेक्ट करपाची जबाबदारी सरकाराची आसता. आनी ते जर सरकार करना, then it is unfortunate because there is a political angle today. If this certificate was some other thing that could have probably ignored. पण हांगा आम आदमी पार्टीक बुथ शिकोवपा जाय म्हणून एंटायर क्रिश्चन मेस्ता कम्युनिटी बुथ शिकयता, that is not fair. And that is why we are here. And besides that, as कॅप्टनान सांगला तशें political leaders जे आसा कांय, more particularly that Girish and Manoj, they tried to show is a victory, whereas Manoj very categorical said fraud certificate issue केला. अरे fraud कोण? कसले fraud तूं? हे सगळ्या गोंयांक खबर आसा. आणि त्या खातीर तुझे फ्रॉड ट्वीट्स जे आसता पळय तांकां पयलीं रिस्पॉन्स जालो तसो येना, ते वाचूंक जाय म्हाका दिसता ताणें. पण असले स्टेटमेंट करता आसतना ताणें जबाबदारीन करपाक जाय, कारण इट इज अफेक्टिंग क्रिश्चन मेस्ता कम्युनिटी, नॉट जस्ट हॅन्झल.
He did not use a fake. ताणी घरा करून हाडूंक ना सर्टिफिकेट. Government departmentan ताका issue केल्या. Crime branch is certified that yes, he is from that community and he follows that vocation. सगळे voting, सगळे fraud. Then he must be calling the entire government fraud, which is part of B team of BJP. He should think about it. He must have tweeted this on behalf of BJP. Nobody from BJP did it. But suddenly ताका opposition parties जे आसा पळय तांच्या बद्दल ट्वीट करपाची उमेद कित्याक येता ती म्हाका कळना. That was also something which is फटिंगपणा. So does he want to get a पदवी मेळपा जाय ताका फटिंग मनोज परब म्हणून, which we believe he is. आता स्क्रुटिनी कमिटी म्हटला की Clearly म्हटला की yes. क्लिअरली म्हटला की ती सारखी. Yes. ओके. आता विजिलन्सने म्हटला. हा विजिलन्सने म्हटला. आता जबाबदारी सरकारची नाही म्हणजे चॅलेंज करपाची. 100% तेच सांगता हांव. 100% सांगता. तुम्ही वचच्या परस सरकारान वचपाक जाय. आमी वचपाकच जाय की we believe that it is a matter of right for Christian Mesta community to be included in this notification. And we believe that they should have been done, and if that is injustice that is being done. So तुम्ही दोन्ही प्रश्न वरतले. कम्युनिटी तो आणि 100% it includes community. It is not just handle. ताका डिस्क्वालिफाय करू ना. Has to be challenging period asa taka. That certificate has been held invalid. Challenge period asa 90 days time asa appeal karta, and that is being processed. Work is going on. It has to be drafted. It has to be filed. It will be filed. But consequences of interference by the Supreme Court and saying that हे सगळे सारखे म्हणून कारण सरकारानूच हे खंयतरी लूपहोल दवरिल्ले जाल्यार ताजो इफेक्ट कितें जातलो हाचो विचार सरकारान करून खंयतरी स्टेप्स घेवपाक जाय बाय फॉर नोटिफिकेशन. गिरीशाक इतली घाई कित्याक आसली ट्वीट करपाची? तुमचोच अलायन्स पार्टनर आणि फाल्यां इंडिया अलायन्साची मीट आसा मुंबय, तेन्ना अरविंद केजरीवाल आसतलो. पार्टीक एक प्रेसिडेंट आसता. As far as Goa is concerned, we believe that Amit Patkar is the president of the party, and anything that concerns, as far as our talks with them are concerned, we deal with them. India Alliance asa, we are now together. We have seen that आमचे MLA, आम्ही काय डिसिजन जेन्ना असेंब्लीच्या हाजेर फ्लोरार घेतली, असेंब्ली भायरूय घेतली, तेन्ना काय गोष्टी आम्ही LOP कडे डिस्कस करून केल्यो, काय गोष्टी आम्ही प्रेसिडेंटा कडे डिस्कस करून केल्यो, आणि त्यो गोष्टी सगळ्यो जॉइंटली जालो. आणि आम्ही आज विचार केलो की आज जसे इंडिया अलायन्स फॉरवर्ड चलता, फाल्यां मिटींग आम्ही पार्टिसिपेट जातले, तेन्ना एज पार्टीज आर लीडर्स have taken certain call for the interest of India as a nation. And India as a nation, and we are going ahead with that. Then, other than the party president, एक कोण नवो अपॉइंट जो past president असा, तो असलो ट्वीट करता किंवा फेसबुक पोस्ट करता, जाल्यार तांची मनस्थिती तातल्यान दिसून येता. म्हाका दिसता it is a selfish thing to get some popularity which is maybe missing out because he is no more the president. But it is unfair that you have showed down your leaders, national leaders. जेन्ना आमचे national leaderan आमका एक वाट दाखयल्या, तांच्या national leaderan तांका एक वाट दाखयल्या, ती वाट आमी commonly tread करता, तेन्ना एक non-S leader who is past president, who is no longer a president, makes such a statement. I think this question should be asked to President of Congress Party, who should send a notice to him that you are affecting a national alliance by your senseless tweet. And म्हाका दिसता जबाबदारी वागपाची गरज आसा काँग्रेसच्या लिडर्सांक. जेन्ना we are trying to get together, we have done whatever that is required to get together to move ahead with the India alliance in mind, then it is unfair for somebody like this to make such a tweet. And unfortunate for him that we are also going to report this to their president and ask him why such a thing has been done, or should we keep on fighting and forget about the alliances and what our national leaders have decided for all of us, taking all of us into consideration to fight and in larger picture to defeat the corrupt forces. So I think your answer, anything more than you can please ask for. सर वास्को आता इन्सिडेंट झाले पळय ते तुमचे कमेंट कितें एक मिनिस्टर आणि डेप्युटी सरपंच वॉच असा मरे तोच करता परत ट्वीट तुम्ही आता आय डोंट अंडरस्टँड द मेंटॅलिटी ऑफ अ पर्सन. जेन्ना वो गिरीश बाब एवरी टाइम एवरी पिरियडिकली तो सांगता की आपल्याकडे कसले तरी स्कॅम आपण बाहेर काढपाचो आसा, कसले स्कॅन्डल बाहेर काढपाचो आसा. अजून पर्यंत ताणी कितें स्कॅन्डल कितें ते कोण आनी काय सांगू ना. सरकाराची जबाबदारी आसा की फॉरगेट अबाउट हू इज इन्वॉल्वड. लॉट ऑफ थिंग्स हैव कम अप. द लेडी हैज कम एंड सेड it came up on me. I don't want to comment about that part of it. But सरकाराची एक जबाबदारी असता
की जेन्ना एक leader of a political party saying that there is a cabinet minister who is involved in sex scandal, then BJP should have come out clear on this that आमचो कोण ना हातूंत भितर. BJP आज तोंड बंद करून भोगी बसल्या. चीफ मिनिस्टराचो कितेंच स्टेटमेंट ना. एक मंत्री तांचो कंप्लेंट फायल करता की इट इज अफेक्ट चोऱ्याच्या मनान चालण्याचो दुबाव आमकां खबर ना, पण why is he thinking that he is the one who should have filed this complaint? I don't have an answer to that. But as a chief minister, it was responsibility of our chief minister to come out clean. BJP should have come out clean on this part and said that आमचो cabinet minister कसल्याच हातून involved ना. As far as Girish is concerned, I don't know if he makes another serious tweet also saying that I'm going to expose another sex scandal, people will not take him seriously. After yesterday's this tweet and earlier tweets, people have stopped taking him seriously. आम्ही तरी ताका seriously घेवपाचे नाच, कारण जबाबदारीन वागपाची म्हाका दिसता ताका ऐपत ना. And that is why probably he has just been made happy by his party by giving him that permanent post. Or else he should have acted responsibly. He should have acted in tandem with national leadership of the party and the president of the party. And जे केला ते चुकीचे आसा. As far as his allegations of sex scandal is concerned, he should also make it clear cold. Every time you cannot say that माझ्याकडे एक scoop आसा, माझ्याकडे एक scandal आसा, आणि ते हांव open करतलो, आणि then go and hide for whatever reasons that does not meet the eye, then it is absolutely not done. It is very irresponsible statement, आणि सरकारांनी म्हाका दिसता जबाबदारीन वागपाची गरज आसा. Thank you.